Syria's de facto leader said Sunday it could take up to 4 years to hold elections in Syria, and that he plans to dissolve his Islamist group that led the country's insurgency at an anticipated National Dialogue Summit for the country. Ahmad al-Sharaa, who leads Hayat Tahrir al-Sham, the group leading the new authority in Syria, made the remarks in an interview with Saudi television network Al-Arabiyya. It comes almost a month after a lightning insurgency led by HTS overthrew President Bashar Assad's decades-long rule, ending the country's uprising-turned civil war that started back in 2011. Al-Sharaa said it would take time to hold elections because of the need for Syria's different forces to hold political dialogue and rewrite the country's constitution following 5 decades of the Assad dynasty's dictatorial rule. Today we are re-establishing the state and not rerunning the affairs of the state as they were in the past, said al-Sharaa, formerly known as Abu Mohammed al-Golani. Al-Sharaa is Syria's de facto leader until March 1, when Syria's different factions are set to hold a political dialogue to determine the country's political future and establish a transitional government that brings the divided country together. There, he said, HTS will dissolve after years of being the country's most dominant rebel group that held a strategic enclave in the country's northwest. Unlike his criticism of key Assad ally Iran, al-Sharaa hoped to maintain strategic relations with Russia, whose air force played a critical role in keeping Assad in power for over a decade during the conflict. Moscow has a strategic airbase in Syria. The HTS leader also said negotiations are ongoing with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces in northeastern Syria and hopes that their armed forces will integrate with the Syrian security agencies. The Kurdish-led group is Washington's key ally in Syria, where it is heavily involved in targeting sleeper cells belonging to the extremist Islamic State group. Ahmad al-Sharaa, قائد الإدارة الانتقالية الجديدة في سوريا داخل طهران والخروج من بعض القواعد الخليجية مما سيؤدي إلى يعني ممكن الانتخابات بعد 4 سنين؟ ممكن، نعم. فنحن نحتاج إلى وقت طويل، يعني إحصاء ليس بالشيء السهل يعني، ودون هذا الأمر تكون عملية انتخابية غير صادقة. أي عملية انتخابية دون إحصاءات دقيقة عن أعداد الناخبين ومن سيشارك في الانتخابات، فكيف سنعلم أن الشعب أدلى بصوته واختار بشكل صحيح؟ نعم. فبالتالي تحتاج أن تهيئ البنية التحتية قبل أن نذهب إلى حالة الانتخابات. أنا أقول لن تكون سوريا محطة مثل هذا. لكن صياغة دستور جديد أو تعديلات دستورية تحتاج إلى وقت طويل، يعني الخبراء ربما تستغرق 2 أو 3 الله أعلم، لكن 2 أو 3 نعم لتعديل الدستور، لكتابة دستور جديد. لكتابة دستور جديد، نعم. لأن هناك كثير من التفاصيل يجب أن تناقش داخل هذا الدستور، لأن نحن اليوم في إعادة تأسيس الدولة وليس إعادة يعني تسيير أمور الدولة كما كانت عليه في السابق. هل ستحل هيئة تحرير الشام؟ بالتأكيد. يعني لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل. نحن منذ أن كنا في إدلب مستعدين لهذا الأمر، يعني نفسيا ومعنويا، لكن لم يكن هناك الفرصة المناسبة. فرصة إدارة الدولة هي أعظم فرصة لحل هيئة تحرير الشام، ونحن أول الناس من سيحل يعني هيئة تحرير الشام. يعني في متى تتوقع ذلك؟ أعتقد في المؤتمر. في مؤتمر الحوار الوطني سيكون إعلان رسمي عن ذلك. نعم. مؤقتة طويلة الأمد سيحصل فيها التشارك. أنا أعتقد أن هذه المرحلة تحتاج من إيران إلى إعادة نظر. سوريا لا تستطيع أن تستمر دون علاقات مع الدولة إقليمية كبيرة مثل إيران، ولكن يجب أن تكون على أساس العلاقات الدبلوماسية، احترام سيادة البلدين، عدم التدخل في شؤون الداخلية، الاكتفاء بالعلاقات التي تتوافق مع مصالح البلدين دون التدخل في أمور وإثارة نعرات طائفية وما إلى ذلك. وهناك مصالح استراتيجية عميقة بين سوريا وروسيا، يعني السلاح السوري كله روسي، يعني كثير محطات الطاقة يعني بخبرات روسية، يعني وهناك يعني أواصر ثقافية كبيرة بين سوريا وروسيا، يعني فنحن لا نريد كنا أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يعني يهواه البعض. فنأمل الإدارة الأمريكية الجديدة أن لا تسير على نفس نهج الإدارة السابقة في الاستمرار في هذه العقوبات، وأن ترفع دون الدخول في مفاوضات ودون الدخول في مساومات على الإطلاق.
الأكراد جزء من شعبنا وهم ظلموا كما ظلمنا، والواجب علينا حمايتهم وصيانتهم وإعادتهم إلى بعض القرى التي يعني نزحوا منها خلال فترة الثورة، فهذا واجب علينا. على هذه الأسس نحن نقوم. ومن كان مسلحا من شمال شرق سوريا فوزارة الدفاع أيضا ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط يحصر به، ومن كان مسلحا ومؤهلا للدخول في وزارة الدفاع فسنرحب به في وزارة الدفاع. فعلى هذه الشروط والضوابط فنحن يعني نفتح مسار تفاوضي مع قسد ونترك يعني حالة الحوار لربما نجد حلا إن شاء الله يناسب الحال السوري. In mid-November, Ukraine received long-awaited permission to use Western missiles to strike Russia. After effectively using them in the first days, today, Ukraine has significantly reduced the intensity of missile strikes against Russia, writes the New York Times. The missiles were effective, according to senior NATO officials, although the effect was limited and did not change the trajectory of the war. But the war also did not escalate as some feared. Admiral Rob Bauer, NATO's top military officer, recently said that ATACMS strikes had severely hit a number of weapons factories and ammunition depots in Russia, forcing Russia to move many of its logistical facilities away from the front, he said. They don't like ATACMS coming into their country by air. They don't like it because it's effective. It limits their ability to fight effectively on the front lines, and that's what you want. Then the question is it enough to win? Admiral Bauer said in an interview in early December. At the time Ukraine received permission to strike Russia, it probably had only about 50 ATACMS missiles left, 2 US officials told the Times. There was no chance of getting more, they said. The limited US supplies were already earmarked for deployment in the Middle East and Asia. British officials who followed Biden in allowing Ukraine to use British Storm Shadow missiles against Russia also recently said they had nothing more to offer. Citing data from the Russian Ministry of Defense and Russian military bloggers, the NYT writes that after receiving permission from its partners, Ukraine carried out at least half a dozen missile strikes on Russian territory, in which it used a total of at least 31 ATACMS missiles and 14 Storm Shadow missiles. The most destructive attack was on November 20th by Storm Shadow missiles on a Russian command bunker near the town of Marenyo in the Kursk region, officials and analysts said. The NYT also recalls that on November 21, Russia launched a demonstrative strike with an Oreshnik missile on the Dnieper, calling it a response to the strike on Marenyo. And on November 27, the chief of the General Staff of the Russian Federation, Valery Gerasimov, called Washington to discuss the risks of escalation. After this call, Ukraine did not launch ATACMS or Storm Shadows for 2 weeks, the publication adds. Some analysts say Ukraine has scaled back its missile strikes because it initially targeted Russian targets it had long wanted to hit. Now that it has fewer missiles left, Ukraine is holding them back in case it encounters a particularly juicy target.